Have you ever gone to a job interview but didn't know how to answer professionally in English? Today, I'm going to share 10 interview chunks that native speaker and employer often hear. These chunks will help you sound more natural, more professional, and more confident. Let's get started. Before we begin, what are chunks? Chunks are groups of words that native speaker use together naturally. Instead of translating word by word, you learn the whole expression. When you use chunk in an interview, you sound more fluent and more natural. Let's start from chunk 1. To hit the ground running. To hit the ground running. Can you repeat after me? To hit the ground running. One more time. To hit the ground running. The meaning is to start a new job immediately with high energy, confident, and without needing extensive training. You can make a positive impression by using this chunk because most of the employer want their employee who can work immediately with little training. So, in an interview, you can say, if hired, I'm ready to hit the ground running and support the team from day one. သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့သာငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ day 1 ကလေးကနေပြီးတော့မှကျမက team ကို support လုပ်ပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်အလုပ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့စတင်ဖို့ ready ပါပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာပါ You already know that the interviewer often asks about your past experience and achievement at the time. Which chunk will you use? Here it is, a track record of. A track record of. We will pronounce record of because the dot sound will combine of. So we will say a track record of. Can you repeat after me? A track record of. The meaning is a history of success or good performance. You have proven experience. It's a noun phrase and is always followed by noun or gerund. So let's see the example. I have a proven track record of delivering projects on times and within budgets. ကျွန်တော်မှာပေါ့နော်ဒီ project တွေကိုအချိန်မီပြီးတော့ budget လုံလုံလောက်လောက်နဲ့ပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ experience ကောင်းကောင်းရှိတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီ track record of ကိုသုံးလို့ရပါတယ် Why should we hire you? It's a common question in an interview. This chunk is very useful for that question. Bring to the table. Bring to the table. Can you repeat after me? Bring to the table. One more time. Bring to the table. It's an idiomatic bad phrase. You can use this bad phrase to talk about your skill, experience, and knowledge you can offer for this job. So let's see the example. My digital marketing skill is the main thing I can bring to the table for this role. မှာပေါ့နော်ဒီ role အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဒီ digital marketing skill ကောင်းကောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ပေါ့နော်ဒီ company အတွက်ဒီ role အတွက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းနဲ့ skill တွေကိုပြတဲ့အခါမှာဒီအသုံးကိုသုံးလို့ရတာပါ Most of the jobs are busy and stressful, so employer wants to know if you can work under pressure. When you want to describe that you can work under pressure, you can use this chunk to thrive under pressure. To thrive under pressure. Like thrive under pressure. Can you repeat after me? Thrive under pressure. One more time. Thrive under pressure. The meaning is to work well even under pressure.
ရားတွေကြားတောင်မှပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွမ်းဆောင်ရည်ရှိရှိနဲ့လုပ်နိုင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရသုံးလို့ရပါတယ် thrive under pressure so let's see the example I actually thrive under pressure because high stress situation push me to focus better and find solution faster ဒီဖိအားတွေကြားမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဖိအားများတဲ့အခြေအနေတွေကပေါ့နော်သူ့အတွက်ပို့ပြီးအာရုံစိုက်လို့ဒီအဖြေတွေကိုမြင်မြန်ရှာနိုင်ဖို့ကူညီပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပါဒါဆိုလို့ရှိရင် interview မှာကိုကအဲ့လိုဖြေလိုက်ပြီးဆိုရတဲ့တစ်ဖက်လူကကိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းတော့အထင်ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော် The last chunk for today is to think outside the box. Think outside the box. Can you repeat after me? Think outside the box. One more time. Think outside the box. That's mean to think creatively and find new ideas. Most of the employer wants to know how you solve the difficult problems. And if you use this chant, that's mean you have new ideas to solve the problem. That is impressive. Here is the example. I always encourage my teammates to think outside the box to discover innovative ways to cut down project time. သူကကြတော့တမယိုးကြနီးလန်းနေရနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံမစမ်းသစ်တဲ့ idea လေးတွေနဲ့ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါကလည်း it's a kind of idiomatic expression ပါ So far we have learned 5 useful interview chunks. Let's make a review. Hit the ground running. Attract record of. Bring to the table. Thrive under pressure. Think outside the box. Can you repeat after me? Hit the ground running. Attract record of. Bring to the table. Thrive under pressure. Think outside the box. These expressions can make your answer sound more professional. If you enjoy our lesson, don't forget to subscribe our channel. See you in the next video. Bye bye.